Greetings, Source Hunter. I don't mean to hinder. これ誰だ Hearty welcome to the King Crab Inn, and a pleasure to have you. You look like you could use a round or three, so what'll it be? Have a seat and stay a while. The name's Ivad. Pleased to make your acquaintance. I've been offering the weary travellers of Sicil drink and rest for nearly 2 decades now. All you see before you is the manifestation of my great-grandpappy Horatius Dungeness's noble vision. Beer and naps for everyone. No questions asked. 商売はどんな具合だ Well, between you and me, things have been rather slow since the, incident. But with spirits high and liquor flowing like it is tonight, it seems the crab may just come out of that pinch. 本屋って。ただこのゲームは時間の概念があんまりないのかな朝しかないもんね。ジェイクの殺害について教えてくれ。Mind if we keep our voices down over that sensitive subject? Death and dark magic ain't exactly great for business, you know. 事件のあった夜について教えてくれ。That room where it happened, it was rented to a certain woman. Though I regret to say I can't say she came heavily cloaked, but paid the full sum in advance. I was used to such transactions after many similar. I saw one other figure go into the room that night. Someone tall, built broad like a man, but shrouded the same as she. Again, I was startled awake by a horrendous hubbub shortly after midnight. I jumped up and grabbed me grandpappy's machete, bleary-eyed and awash in frat. By the time I burst into that room, it was horribly silent. There was only Jake on the floor, dead, surrounded by whoever done it has escaped through the window. But I saw nary a soul when I looked out. You can bet I hightailed it to the Legion barracks faster than a jackrabbit after that. 疑わしい人物はいるか Councillor Jake, that poor man. I knew too much about his affairs, you know. Never figured it my business to say anything, but Esmeralda's longest-standing lover has the audacity to remain lodged at this very inn, you know. He's called the Duke of Ferrell, a high title for a low man. If you haven't yet asked him about Esmeralda, I'd recommend it. 3人の船乗りにできる仕事はないか 3 hopeless sailors. Truly wish I could help you, but I'm barely keeping afloat as it is. あいつらどこ行ったんだろうな。ちょっと見つけたのにな。元いた場所にいなくなっちゃったんだよね。地下室。あ、オートセーブボスあ、なんか話せるんだ。酒飲んで見れずに。Folks say it was Esmeralda who killed Councillor Jake, but I didn't see her here the night of the murder. Then again, she might have just gotten a new pair of shoes. 結構詳しいな。ヒーリングポーション、居酒屋の宝箱の鍵。パン。もらっとくか。チーズ。リンゴ。27円。袋。麦粉。もらうか。鍋。よし。こっちも結構あるぞ。豚の丸焼き。結
構重そうだな。ハム。人で。50円。じゃがいも。マジック。あのカップいらないな。釘爆弾。インク壺。開けたいんだけど、なんでないのか。それ系のやつをつけるか。無料じゃないな。能力？汚れ仕事。ピックポケット。ロックピック。ピックポケット。盗みはピックポケットの成功率を決定する。ロックピック。とりあえずモルダー魔導士兼登録で行こうか。これ何で行こうかな。魔術師。あなたに正技術の一つの余分の使用をする。なんだろう。疑問の目。何がいいんだろうな。全部スキルアップ良さそうだね。これやっとくか。OK。Appears to be locked. あ、能力、あれ能力点2上がった。あ、全スキルアップってやつやると2ポイントもらえるってことか。はいはいはいはい。モルダー、ワンド、あ、あれ ?2 つ上げられたな。スカリーは2ポレベルにできなかったよね。なんだろう。あ、そういうこと？レベル2は2ないといけないんだ、ポイントが。どうしようかな。とりあえずワンダ開けとくか。これ開けたいなぁ。さっきなんか鍵手に入れた気がするけど。
これこれをやるには、確か火の魔法だったな。火の魔法あったっけな。モルだ。大丈夫かな。いけ。You are but kindling for my triumphant blaze. これで、口述。It never rains but it pours, eh? あれ？あ、水やっちゃうとまた出ちゃうんだ。ガスが。あ、普段2個作っちゃった。線切った。メラミ。よいしょ。何が Careful! ね。I've spotted a trap. おお。燃えちゃった。死者を死後の世界から呼び戻すためには、リザレクトのデモン書を使う。やばいやばい。よいしょ。何これ I feel quite dire. Our life is ebbing これはちょっとやばいな。あ、さっきオートセーブしたか。ちょっと戻ろう。あ、間違えした。あれどれだこれかこれか。これ普通に死んじゃうのね。ダメージ床で。ちょっと痛いな。Heard any good tales, my friend? This will. スニープしなくても大丈夫かここ。誰もいなければ大丈夫っぽいね。あ、調剤の喜びがあった。もうさっきこんなのあったっけインビジブルの呪文書。入ってるものってこれランダムか居酒屋の宝箱の鍵。当選者への品、第9巻。ランダムっぽいな。バニーブラスも、こんなのさっきなかったもんね。豚の丸焼き、ハム。
これで鍵取ったけど、待って。スキルアップ取って、見て。クイックセーブしといて、2個試したいことが。まず、汚れ仕事で、ロックピックを上げまくってみる。意味ない。そしたら、スカリで、壊してみる。弱いな、マドラ。よし、壊れた。とりあえず OK だけど、ノルダーが先適当にやっちゃったから、もう一回。早いかって何？どうぞ。これかな？とりあえずモルダーをランドとどうしようかな。とりあえず能力1は残しとこっか。これはマドラがいいや。あれ？ナイス。47円。火炎ワンド。これはモルダーがいいな。火炎ワンドってもっと、あなたは未確認のアイテムを見つけた。それを確認しているガラスと同一視してください。さもなければあなたのためにそうするために商人に支払って、あなたはまた商人をそうするためにロールマスターで十分な点を必要とする。鑑定してもらうってことかな。スカリー、とりあえず釣り竿をやめるか。あんまりふざけた装備してると、いきなり戦闘になった時やられそうだもんな。あれ？ショートソードどっかに売ってなかったっけな。
あれショートソード持ってたような気がしたけどな。観点のワンドか。これはちょっと弱いな。両手剣。もう一回クイックセーブして、これ動かせばいいのかな。メラミ。あれ？メラミ。よし。どっかに吹き出し口があるか。ないかな。どうしよう。一回トグル解除しといて、モルダー単品でいくか。スピードが勝負。メラミ。なんかあるこれ。あ、罠あそこにあるな。難しいな。メラミ。よいしょ。見えない。どこだ？これか。ブロックされてる。なんで？ブロックされてるの？ここになんかあるんだよね。これか。突っ込んで取れるか。もう一回。メラミ。急げ。よしよしよし。あーっと。灰になっちゃった。ダイレクトの呪文書。こんなとこで使っちゃっていいんかな。
まあ、いっか。とりあえず行ってみよう。何取ったんだろう。お、弓。未鑑定系だね。風景画。かなり高価な代物。お、すごい。さっきにゃんこがいたよね。ちょっと話してみたいな。にゃんこ。Source was in play here, all right, but that doesn't solve the mystery. I think it would be wise to inspect the councillor's corpse and see what clues we can find. いらないよ。さっきあそこの地下室でしょ。にゃんこはこん、あ、これか。口のサム。動物の友の特殊技能があるため、動物と簡単に会話することができる。あなたはI am Unsinkable Sam. 口 At の least サム。 that's what they call me around here. Used to be a ship's cat, but the clipper I was on sank, and I was the only one to wrestle himself free from the waves. The people here were kind and took me in, being the king crab's foremost patron ever since. お前が乗っていた船について教えてくれ。A magnificent ship she was. Used to belong to a pirate, I was told. Unlike me, she didn't prove to be unsinkable, though. We hit the cliffs right beneath the lighthouse. Not very at the moment I hit the water, I writhed around like I would on a hot tin roof. By some miracle, I managed to reach the beach, covered in kelp and smelling worse than a fish's funeral parlor. But I was alive, and that was more than anybody else could say. 生き残ったのはお前だけだと？ So I was. What friends I had. They drowned alongside the rats I used to hunt in the galley. Not that I have it bad here, mind you. I've milk and fish aplenty. Most folks will pet me kindly, and when one of the village girls holds me tight against her ample bosom, I purr up a storm. But I do long for a companion of my own kind. マクシーヌについてだが。 There's Maxine, the mayor's darling pet. So gentle, so fair a feline. The grace of her whiskers, the subtle palette of dyes in her sable. She likes me. I know she does. But when I declare my love, she backs away. I don't know why. I have serenaded her and braved many a bucket of water for my efforts. But for some reason, she is not to be swayed. Do I seem like the sort of お前にいくつか質問がある。 By all means. アンデットに関して知らないでしょう。 People make a fuss about them because they endanger the lands around the city. They never bother me when I'm out for my monthly walk, though. But still, I do test them. I mean, they're so unnatural, aren't they? 結構普通のことも知ってるんだね。多くについて教えてくれ。 Oh, don't mention orcs to me. Worse than dogs, that one. Sank Walrus Willie's boat right from under him. Best anchovy fisher in the world, he was. Where's the young Esmeralda these days? She, by all means. できないか。 Sure. Don't be seduced, comrades. ログ。子猫物語。 Sorry, Medora. 酒場の不沈の猫サムから彼の思い猫マクシーヌがなぜ彼に興味を持ってくれたのか調べてほしいと頼まれる。市長の猫か。まだ2階もあったから2階も行ってみよう。とりあえずなんか街の中でやることが多すぎて何も進まない。あ、もともとセーブ完了。なんかあるのかな、ま Let's た。 see. Key, lockpick, or hammer? 何これ。 What do you think you're doing? 武器を収めよ
Undead at every exit, orcs upon the harbour. We're sealed in. なんか、船乗りと同じようなこと言ってる気がする。釣りこぎ、いらない。セレスの衛兵。 Leave me be, I've a job to do. 任務中だ。宝箱ある。セレス。 Greetings, greetings. Oh, you are most welcome in my chamber. Customers rarely find me up here, but I do so abhor the hustle and bustle of the marketplace. そんな行商人なのか? That I am. I have spent more of my life on the road travelling alongside great caravans than I have in any given place in Rivellon. All of this earth is my home. You wouldn't believe some of the things I have seen. Oh yes, a city besieged by the dead isn't even remotely special to me. All the better that it isn't. For you and for me, because outlandish events lead to outlandish wares. Oh, but let us not discuss. Let us browse and barter. お、かなり売ってる。さっきの絵売れるかな？名物あり切り替えて。かなり高価って98円じゃん。安い。アドレナリンスキルブック。この青緑っぽいスキルブックは、ローグとシーフ系のスキルか。あんまり今のところ縁がなさそうだな。これは呪法。なんだってもともと呪術師じゃなかったっけな。ロイド衰弱。これいいね。バンピリックタッチ。買ってみようかな。腐敗しているタッチ。ロックピック1個。2個ぐらい買っとくか。バナ解除ツール。バナ解除ツール。1個買っとこうか。
ホニャード。探検かな。あ、鑑定してもらおう。鑑定、あ、間違えた。鑑定、弓、44円もかかるんだ。治癒の2例の木のショートボー。強い。レベル5って装備できないんじゃない？まがまがしい骨董品の木の火炎のワンド。レベル4。これも装備できなそうだな。祝福されし布の靴。レベル5。装備できず。あれ？装備できたの？エアドルが。装備できた。さっきの市民か。エブランディエルの部屋。We'll have none of that, you hear? あ、これダメだ。布切れ。布切れ。もっと入れるね。ダメか。開マーク出てる。 Another perfect heist. You sneak with the subtlety of a tried and true cat burglar. 私を泥棒呼ばわりするのか。この程度など大した犯罪ではない。思っていたよりも愚かなようだな、お前は。ありがとう。これからも精進しよう。もう少し稼げば太った猫になるかもしれんがな。うん、精進してもらおう。Why, thanks. I rather do, don't I? Ha! A few more heists and I'll be a fat cat in no time. とりあえずスカリア真面目だからここは反対しとくか。言葉が足らなかったようだ。私が言いたいのはお前が英雄にあるまじき、悪党のごとき修行をしたということだ。太った猫だと？汚れたネズミだろうが。I wasn't in fact complimenting. なんか変わった？何も変わらないな。Come now, Alistair. Surely you've met your match once or twice. さっきの宝箱開けに行ってみよう。あれ？開けれたんだっけな。あ、壊したのか。そうだそうだ。
That! Quite under my spell, aren't you? Yes. お前のことを教えてくれ。 Me? You mean you don't recognize me? Well, you must live under a very おかしいな、お large, 前のことなんて聞いたことがない。 heavy rock. Yes, that is strange. Strange indeed. But it's a strange world we live in, isn't it? A strange... Oh, you'll find out. You'll find out indeed. If I'm as good as they say I am. You'll have sprouted a pair of long purple ears in the next hour. お、超然の喜びを持ってる。 How I do love a tasty aubergine in summertime. ポーションとはただ単に人の力を増強させたり、敵を弱らしめるだけではない。正しく調校すればあらゆる毒性から身を守ってくれることも可能なのだ。They say he's privy to ancient and arcane secrets, the likes of which I doubt you could even fathom, old friend. 冒険者への指南第9巻。リベロンに存在するムーンストーンはとても硬い鉱石である。宝石屋に売れなければ鍛冶屋に売ればよい。なぜなら彼らはそれら巨大でデコボコのある破片を用いて、クラブやメイスを補強するからだ。私はまだその技術を習得できてはいないが。Come now, Alistair. I'm sure you've met your match once or twice. The closest I've come to my match is when I linger in the long run, lighting my pipe. Oh, careful now. Your head's growing all swollen ニュ and ース学んでください。時報に達してない。Whatever happened to that troop of eager imbeciles we sent to the northern cave? Do I seem like the sort who concerns myself with such things? You'll be concerned enough when you realize that reward money won't be lining your pockets. Really now, I can't afford to indulge in chit-chat with my legion of followers. Even a star needs a few moments to himself. この人じゃなくて、で、なんとか伯爵。これか。Ah, hello. I suppose you're here to viciously お前から interrogate スメラ me ル for ダの件を聞 information いた I が、 don't have. Yes, she and I have a history. That's hardly a secret anymore. As easy as it would be to pin suspicions on Esmeralda or I assume Jake and Esmeralda had no great affection for each other. He had his interests, she had hers, and there was little passion left between them. Certainly. Arcane secrets, the likes of which I doubt you. Watch out! I smell... Oh, the fierce stench of Frightensaur's goblin. Actually, I think that's only roast pig. Ah, yes. Yes, of course. This time. Ah, you return and humble me with your presence. これ仲間になってもいいのかな。 Nay, honor. とりあえずなってみるか。 Ah, the fabulous fight. You'd like nothing more than to enlist, wouldn't you? Of じゃあ加入さ course せ you てくれ。 would. Of course, of course, of course. All you need to do is sign this waiver, and just like that. This Fabulous Five business sounds too good to be true. I'm going to pass. Agreed. You came on a little bit too... Oh, how frightfully disappointing. How illogical and short-sighted of you. To deny the Fabulous Five. It is a crime against...
ログ。メンデュースの名の冒険者から彼のギルド驚愕の護衛友に加入するよう頼まれた。あまりにも怪しいため断った。Ah, you return and humble me with your presence. Such a pleasure. もう加入できないのか。ログに記録されちゃったからな。まあ、いっか。モルダーを回復。I needed that. 猫はここにいたんだけど。マクシーヌ。あ、間違えた。もちろんだ、すまない。あ、ここいた。Oh, golly gosh! One who flaunts the highways and byways of silly old Sicile with the easy elegance of a puss with her tail in the air. I do declare such a sight is rather rare around here. But where are my manners? I am Maxine, and you must be one of those hunters one hears so much about. Charmed, I'm sure. お前のことを教えてくれ。I'm the mayor's cat, don't you know? Born and raised on velvets and viands of most exquisite varieties. Maxine rhymes with queen, after all, and dearest. That is hardly a coincidence. 口のサムについてなんだが。Oh, he's a darling old Tom, isn't he? Paws over tails in love with me, and who can blame him? The feeling's, well, it's rather mutual, actually. But that pet of a puss simply doesn't have a penny to his name. お金。猫の世界にもお金。At the risk of sounding as shallow as a spaniel, I can't but admit my love does not come unconditionally. What if we were to have kittens, he and I? They'd jolly well starve, wouldn't they, with an alley cat for a papa? Oh dear Sam, he's such a good old bean. But he does rather reside at the bottom of the scratching pole, doesn't he? And dear me, one must have at least a mite of 鎮の standards. サムじゃなくて撃沈のサムにちってある。 But of course, darling, be my guest. サイゼアルについて教えてほしい。 Oh, this quaint little town is a tad too parochial for one of my more urbane tastes. But one has to make do, hasn't one? The fresh sea air does go to great lengths to invigorate one's spirit, that much I'll admit. And it is rather jolly to watch the ships sail in laden with all kinds of exotic wares, full of the little treats the mayor likes to spoil me with. Darling, heavens forbid! No, fear is rather too strong a term there, hunter dearest. The predator's instinct is a trait we share, you and I. And though those rancid ramblers may not be quite as easy to put to the claw as mice are, I... 子猫物語。マクシーヌの話によると、彼女は自分の子猫たちを養えないような猫と一緒になりたくないそうだ。切ないね。とりあえずサムに報告。 What's with you, bipeds and beer? No better drink than milk. マクシーヌについてだが。 So there's the rub. I am but a stray, and she is the mayor's cat. Oh, I do understand her, I do. Would that I still had my collar. Such a marvel it was, as bejeweled as the night sky with precious stones, said to have once been worn by a far-off Maharaja's best hunting chief. Like the king of all cats, I looked when I wore it. A gift bestowed upon me by a princess whom I had kept company during a long and perilous voyage. A precious band of gemstones, lost as I was tossed around among the waves it remains, I imagine.
Won perhaps by a crab who fancies himself a Caesar with it. If only I could be the Caesar again, and Maxine my Caesarina. By all means. で、ログ。サムは以前彼は素敵な首輪を身につけていたと話してくれた。もしそれを見つければマクシーノを説得できるかもしれない。って言っても、もう手がかりなしだね。